Many thanks for joining Youth Pod. My name is Francis Ngala. It's another Friday to discuss matters youth, and of course today we are discussing about modern parenting. What kind of relationship do young people have with their parents, with their elders, with their guardians? And of course today we have this young panel of guests on set. They will share about the experiences, of course, their relationship with their elders, guardians, and their parents. Remember, you can talk to us through our social media handles at CACTV_Kenya, Twitter and Facebook, CACTV. Welcome so much on set, and thank you for inviting me to your place. Maybe you can start by introducing yourself from that side. Hi, hello, mimi naitwa Eunice Nyagodhe from Utawala, PCA St. Luke, first year KU, studying theatre arts and film, technology, and yes, welcome. Hi, I'm Juguna Evans from PCA St. Luke, Utawala. I'm an alumni from the Nyeri National Polytechnic, and I did a diploma in applied biology. Welcome for the today conversation. Hello, I'm Milka Wamboi from Utawala, PCA St. Luke. I'm a student at Technical University of Kenya, doing a degree in procurement and supply chain management, and I'm happy to be here. Maybe what kind of conversation do you think young people should have with their parents? Do you have to share personal information with your parent? Ni poa vijana mayouth kwanza wakwe wanaongea one-on-one conversation with their parents, kwa sababu hii ndio ina build up venye pia coexistence ya community venye itakuwa. So it's a two-way traffic. Information inafaa iko ikitoka from the youths to their parents and vice versa, from the parents to the youths. So haifai kukuwa ati from side moja ndio conversation tu ina flow. It will be I will also like to agree with her in the matter ya technology. Alafu take ingine yenye wazazi wetu wanini hawaelewi ni time pia. Time yao vitu zingine hazikuwa juu ya technology. Alafu sasa you agree the technology is here with us. So sisi tuko na vitu mob za kuembrace, na alafu sisi like us currently venye kuko youths wana argue na facts. Unaona? Saa kabla utoe kijana kwa fact yenye anaona inakuwa noma. So our parents should agree. Si hata kwa hii ni kitu hiko tu. There are two faces here. The old age and the new era. So they should wakuwe pia na listening here, ndio hii relationship ikuwe ina roll through well. Lakini if they don't have the listening here, every time they'll blame the youths. But it's upon them, inaweza tuambia they need to listen to us. Yeah. Listen to you. You have to listen to your parents. Yeah, it's yeah. I have this one friend who said that he is who he is because he failed to get counseling and guidance from her parents. Does your parent guidance and counseling has effect on you? For me, I think I will agree and I will disagree at the same time, because for me, I believe that my parents have a great impact on me, because it's the first bond that I have with a human being. It's the first relationship that I have, and it's at least that for me imekuwa tangu utotoni, so it's like the true thing that I know from tangu utotoni, you know. So if my parents, they don't talk about issues, or they talk about issues which it was there at their time and hawaconsider what is there at this time, so unaona kuna venye kutakuwa na misguidance in something. So somehow I can say that it's true, but I can also say that it's not true. So for me, I think this is my life, and I'm supposed to take charge of my life kwanza as a youth. Kama ningekuwa mtoto, ingekuwa my parents did tell me to do this, so that's why I'm who I am. But as a youth, I have a lot of information, you know, hata kama itoki from my parents, so I'm the one who's supposed to take charge of my life. I should know where I want to go. I should know what I want to do. So yeah, I will tend to agree with that point and also disagree with that.
Kaka. Me, first of all, I like to agree with the point because mzazi ni yeye mwalimu wa kwanza ukigrow. So zile vitu ule mzazi alikupatia, hizo ndio zitakuwa naye juu train the child in the way she will follow, and when he grows up he'll not be able to depart from it. So if ulitrainiwa ukiwa tu na ulezi ama wetu ni kijana tu hapo, zile ile venye uliachilio tu na mzazi wako, hivyo ndio utagrow ukiwa. Na hiyo ni ukweli kwa sababu kaa chuo kwenye tuseme tuanze pale high school, kuna watu wengine hata unapata gaku wanapiga shawa, manguo afui. Huyo msee hata akitoka hapo hivyo form 4, unajua chuo kitu yufanya yu tusaidia ni inatufanyanga tukue na uniform. Now tukiona tuko uni kila kitu ina run soft. But the moment tu umetoka hapo nje ya chuo unapata vitu ni tofauti. Huyo msee ni yeye unapata gawa. Sasa unajua freedom comes with responsibility. Na hakuna freedom yenye itaja itu come alafu kuwe una responsibility. They come hand in hand. So huyo msee senye pale chuo alikuwa na kazi wa kufanya vitu zingine alikuwa, but sasa akiwa solo anaona ni ngori. Na kaa hiyo responsibility utapata tu life yake tu amejisari sana. Lakini ule msee mwenye unapata alikuwa na wazazi wapoa, wanamtrain nini, hata huku nje ana reflect tu hivyo. Bado mzazi anaweza kakulea. Na unaona kama church sasa, kuna watu hepea church kama risk. Unaona? Sasa the moment umeingia tuseme kwa church, unapata kuko it's another environment from your home. Home pengine umelelewa na hizo, yani yenyewe inaonekana tu life yako si fiti, utaka kukua the bad potato. But ukiingia kwa church, juu church unaona iko na kina holistic nurturing, hizo vitu zote. That's a pressure from another angle yenye itakumake life yako ikuwe straight. So ni uko na responsibility yako the moment umekuwa youth kudecide zile vitu zenye unaweza enda nazo. That's my take. As far as a parent is concerned, kuna ile part na ni 18 years, unaona, according to the government of Kenya. Ukifika 18 yenyewe unaweza shiko juu umedu plan. So you are also in charge of your life. Good. Is there any taboos that are associated, maybe you as a young person, there are some things that you can't talk to your parent, maybe about sex education, about your dating life? Do you have to tell your parents about these things? Are there any taboos involved there? Maybe? Kwanza mimi sifangi kuona watu wanafaa kuchukulia sex education talk or dating or vitu zingine kama tabu, because you should actually, kama mzazi unafaa kuniongelesha kuhusu hiyo all these things and kama mimi, but unajua sasa ina depend na mzazi wako venye amechukulia vitu, like the way atachukulia dating. Unaona, kama uko let's say 20 na ufai kudate, you know, kama as a 20-year-old kuambia mamangu itakuwa shida, like mami si nini, ama hadi mambo na sex. You know, as Christians should not have sex before marriage. But then wewe uende upate and then na mzazi wako, you know, alikulea ukijua hiyo, it will be hard. Ama pia, you know, it depends with what you, wenye mzazi wako atachukulia hiyo topic. But ufai kusema ni tabu juu ni mzazi, ni unafaa kumwongelesha kuhusu hizi mambo, you understand? So yeah, unafaa kuongea na mzazi, but inakuanga tricky juu ina depend mzazi wako ni nani. Mzazi wako ni nani? Hiyo ni muhimu sana. Niona hawasei. Yani hawasei ni wazazi wetu. Sijui nani aliwadanganya ati vitu zingine ni tabu. Juu ni kweli ni tradition. Juu hata ungeangalia tradition kitambo, sikunda hiyo age ilikuwa inafika wanapeleka kando, wasi wanaongelesho. Sasa currently sahi yani hata kaa iko hiyo stage ya adulthood to manhood, ya childhood to manhood, our expose zote. Na kama wana expose, maybe hiyo environment kuna watu wenye bado speak out. But hizi ni vitu tuna expect wazazi. Unajua mzazi ni yeye amegrow na wewe, yeye ni anafaa anze.
Sasa hao ikifika hiyo time ya childhood, juu hadi yeye si ati anakuaga na kukansa. Yeah, because it's actually said that when your parents, nowadays, the parents are not talking about, with their young, their children, about sex education. That's why maybe our generation as young people is becoming horrible. Yes. Is that true? Yes. All I can say is mzazi ndo the first teacher, senior. And between you as a youth and as a child and your parent, hafai kuwa na anything that is a taboo. Ama anything that is not supposed to be discussed. You're supposed to discuss about anything and everything with your parent. Because for me, I would wish ninge discuss everything with my parents than a friend or a person uko nje. Hata ujuangi intention yake uko nje ni gani. But mzazi anafai kuwa as in like yendo anakupenda, yendo anataka the best for you. You know? So yeah, akikuongelesha kuna venye there is that trust. That you trust what they say is right and it's as in like it's true, hakudanganyi, unaona. But sasa yeye asipoongea ama asipo express the so-called taboo things which are not taboo. And this is the reason that we are experiencing a lot of teenage pregnancies in this country. Maybe the other day we saw Kitui inaongoza kwa teen pregnancies. Yeah, as parents, kama tunge have we talk, we should we have maybe reduced this? Yeah, I think I'll agree with you because unaangalia a teenager somehow kuna venye ana move from childhood to adulthood. So vitu nyingi ni ku experience hata hajui ni wrong. You know, yeah, because I have a friend of mine who engaged in sex when alikuwa a teenager, but for him at that point alikuwa anacheza and alipewa dem ball. So unaona he never knew. As in yeah, that is what he told me. Because akwa anajua that is something sacred and something that should not be done at that time. Unaelewa? Yeah, sure. For him it was just a thing that anafanya inaisha as in like nikatu leo tucheze game exactly. Unaona? So kuona kuna mtoto he was surprised, unaona. So unaweza fikiria mtoto wako atisaje anaenda shule maybe anajua hizi vitu, but only until you insist that this is wrong at this time and should be done at this time. Sex inamaanisha hivi na hivi na hivi, huyo mtoto wako atajua, you know. And yeah, okay. So do we think as young people we have our parents to blame for this, or we are both to blame? We are both to blame. Me, I think we are both to blame. For the youths, we have an age called fantasy and exploring, and under this time, that's new. Yeah, it's this the categorization of the ages. First of all, we start with the exploring. You see, the exploring age, now this person just want to know kunaendanga aje. So yeye kwa kuexplore ajaiambiwa yani history ya sex. Yani kwa hii relationship kuna venye ukifika hapa kuna yani hauna know how, that's why una explore. Lakini kama ungekuwa unajua ungekuwa una explore, unaona? So for the youths wako kublemio juu hii age ya exploration. Juu yeye anataka tu kujua kunaendangaje. Lakini sasa for our parents they are not sharing because tuna believe wako na information. Alafu ndio maana unaona hadi olden days wase walikuwa na machua, wanafika miaka fulani ndio wanapata watoi. Lakini sasa yetu ni opposite. Lakini unaweza agree vitu zimechange. But sasa kuna ile design nyingine yenyewe hata ukinaro kwa hiyo yani hiyo situation unaona there was something missing. Ladies, I'm going to ask some kind of hard questions. When we have ladies have the bees and buzz, of which they can interpret on our language, that maybe you, when you experience your periods, you have your mother to talk about with it. Do you have that talk, maybe ladies? Maybe men, unaweza kuambia mzae, okay, nilifanya hivi na hivi na hivi. Ladies, do you have that conversation? Did you have that conversation maybe ukiwa mdogo? Should we have that conversation? Personally, at that age when
see periods zinaanza when you're a teenage, senior. So for me personally, my mom talked to me, alinionyesha how to go about it, but and it also, and I thank God for my mom kama najua nani watch, so yeah, najua alinifunza, but I've met some of my friends, they were not taught. It was yeye afunze na teacher shule, you know, and it was even the teacher to buy, you know, easy pads za nini za government, so they are relying on those. So kuna some parents do talk to their girls, some don't. Do you think they should start talking maybe at the early age? Because I think many of the girls don't know maybe your time ikifika. I tend to believe so. Yeah, they should talk as early as even class 3. Because nakumbuka when I was in class 3, my dad and mom, they took that sanitary pad thing. So they took it and they told me, you see this thing, one day you'll start using it. And I was in class 3. So hiyo kitu I was like, how will I use it? Like, I see understand. So as I was in class 6, tukafunza kuhusu how periods come, and I was like, oh, okay, so I should be expecting pia mimi nianze period. So that's how I came to know about it. What about the parents when they don't have this talk with their ladies and their girls? It's like, mi naona kwangu ni necessary kwanza. Juu si ni kitu ina happen, like si ni madem, ni nature, like ni kitu tumezaliwa nayo. So parents should have this talk with them. Like kuja tu niambie, kwani si kitu ya kufeel aibu juu ni mzazi wako. Gentlemen, did you have maybe that sex conversation with your dad? I know huwezi ambia madhe, but maybe madhe ndo wako close sana kwako. Uliambia nani? Did you have that conversation like parents? It's like recently. Did you have that conversation? Mine, my dad is so friendly. Lakini friendly yake ni utime, unaona? Yani si ati ni all time, unaona? Lakini wewe utime. Unajua ndio, yani hiyo ni ka aspect yenye nililana na mzee wangu. Najua ile time yenye nafaa na mkuta. Lakini si time yoyote tu ile. So mi yangu ili happen ile time yenye yako happy, unajua mimi ni msapere kwanza. So ukitae unaekiango kabashi hivi vitu kaa hizo, na hiyo time sasa ndio kwa hiyo tradition ya Kikuyu wanaona umekuwa mwanaume, unaona. Lakini before that wewe tu uko hapo tuka mseto, wewe ni kama mtu wa mkono, na saa yani amwezi bonganga vitu mob sana, lakini pale anaona sasa ni mse responsible. Hapo sasa ndio inaonekana wewe hadi ukicheza na wasichana unaweza piga mse ball vitu kaa hizo. But sasa mimi yangu hiyo time nile tu anataja ama news, unaona, unajua kuna vitu zingine news haiwezi feature, unaona. Sasa mimi ufurahia kwanza kitu moja juu ya watu wa journalism hiyo, utaja na hiyo kutaja, hapo ndio conversation mimi yangu ilitoka. Sasa unaona from there hapo ndio conversation yangu ilitoka. Sasa na hiyo ilinipata tu mzee wangu alikuwa very happy. So unaona kako ka ball kali roll poa, nikaambio nini nikaelewa. But to my community ina happening sana baada hiyo time yenye same from childhood to adulthood, ndio unaongelesha, ndio hadi unaanza kutraciwa. But hiyo ni kitu inafaa ianze very long time ago, ndio the time una to grow hivi uko unajua venye inafaa iko. Yeah. Do you think we have a problem, our parents or us, we have a problem of communicating such sensitive matters with our children or with our parents? Do you think we have such a problem? Do our parents set a barrier maybe to reach them? Do you think kati yetu na wazazi kuna hiyo some kind of not some true conversation with them? I think there is a problem from both sides, our parents and us, because unapatanga this sensitive issue, it's nothing that as in like it happen. Whether you talk about it or you don't talk about it, it happen. So the earlier you face the reality of life, the better for everyone. The better your children are going to be, you know. And as a parent, well, as in like ukiongea mapema, your kids will embrace you. As in atakuwa close to you as a friend. Badala waenda kutafuta our friends
mbali. So yeah. Kaka. Yeah, there's a barrier. Na hii barrier si ati ni barrier. Sasa hiyo barrier ina come from our side. You know, we have our own perspective yenye tunafikiria ngao wazazi wako nayo. Sure. Na pia from the parents, they have their own perspective on us. Sasa hiyo barrier inafaa ianze kuanzia hapo. Yani they be educated on how to approach the youth. Juu wanarika si ati watu unakuta tu hivyo ati hivi. Unaona sadi youth ndio mara mingi hata upate wanaenda church. Wataki kuenda kupraise ile design ya kitambo church bana. Ati na kadram bana. PCA unajua, for example, that's what we know with the PCA ya Ocha. Unaona? Hao yani walikuwa ngori na karingaringa. But sahi bana wase wa mjini waizi enda ku-entertain yani thing like that. Anafaa kuwe jovial. Yani ana feel ako part. Juu you see nini? Yani hiyo sasa inaweza kuwa maybe barrier moja. They need to understand the way wata approach wase. Na pia mavijana juu pia kuna ile pressure na ile joto. Unajua wase wako na joto fulani. Wanafaa pia wajaribu ku calm down ndio wajue venye wanaweza approach pia wazazi. But hiyo barrier ikaisha, the relationship inafaa ikuwe from both. Everywhere tu story tunabonga tunaflow poa. Yeah. I tend to believe you guys have some good relationship with the parents though. Do you guys have freedom first of all? I tend to believe because kwa campus uko na freedom, si ndio? But unapataga we all have different parents because unapatanga kuna yule anabania sana mtoto wake kutoka nje. What of an event whereby umefungiwa sana and then you get pregnant? Na umefungiwa sana. Wow. Mi hapo kwa kufungiwa. Na hata survey inasema hao wase wenye ufungio sana ndio huku wabaya. Hao wase ufungio mimi nimekuwa na mabeste kao. Yani enye hadi unaona beta huyu mse mwenye umemwachilia juu yeye ako aware ya venye kunaendaga. Lakini mse amefungiwa ile time yenye akona hiyo chance ya kutoka. Hata tulia jo. Haizi tulia. Lakini huyu mse mwenye ako yani ako aware ya vitu venye kunaenda. But huyu mse yani I think ni exposure hapa hivi. So awazae ndio unaona kama huyo mse angepewa chance. Huyo mse mwenye aliomba ruhusa example. Aliomba ruhusa akanyimwa, akaambiwa cheki hakuna kuishia wewe tulia. Hata time ile siku yenye mzae ameenda maybe vacation ama ameenda wera. Yeye ndio wako solo. Unacheki hapo hivyo huyo mse atakuwa untamed. Lakini mse ulisha try kumtemishia. Unajua hata mzazi mimi naweza ona ataka hajai kupea chance akupea kadhaa aone. Unajua venye utajitake ndio next time ataona kata kupea. Lakini ukienda time niko sure hizi kujenga. Inakuwa ni nani? So unapata sasa huyo mse anakuwa untamed senye yako I think kama ulifungia mtoto wako ufungiwangi tunajua. Okay, usifungangi, so that's true that kama ulifungia your child and akaenda either fall pregnant ama kupiana ball, that means that au kumfungia vizuri. Tuanzie hapo. So hiyo ni makosa yako number 1. Second of all, maybe that should be a lesson next time usijaribu kufungia mtoto wako because for that for you mtoto anafeel safe, akona freedom. So ukimfungia ni kama una haba hizo feelings huko ndani. So wakati tu nafungula hivi shwa. You know, so as in like joto inakuwa tu hapa anawaka moto kwa moto. Exactly. So hakuna haja kufungia mtoto wako, just give them good advice and be their friend and everything will be okay. Okay, as we wind up this conversation, I want you to be as open as you can. Yeah? I want you to talk to parents, you guys. I want you to talk to parents. What can you tell young people out there who are watching you regarding your relationship as a young person with your parent? And you, what can you tell parents in regards to relationship as a young person with your parent? Maybe tuanze na wewe ongea na youngster hapo nje. So for me, I think I have a nice relationship between me and my
parents and okay. So I think I have a not even I think I know I have a good relationship between me and my parents, and that is because they prayed for me and they have been my friends, and hata kama tuonangi kuhusu everything, but at least I can see that they are trying to talk to me, they are trying to show me the way, and I'll urge all the youths, try to be more reasonable with their parent, try to be also, as much as you want them to be your friend, also be their friend, and let them guide you in life. Usikwe kichwa ngumu. You guys talk to parents now. Okay, mi kitu ya kwanza naweza taka kuambia mavijana, parents are the second god here in earth. So lazima lazima kwanza tuwaheshimu juu hao ndio walituleta kwa hii earth. Ni kitu ya kwanza unafaa una agree. Si ati ukienda kuzushana na mzae ati unazusha bila hiyo content ya kufikiria nini. Wazazi kwanza tu agree, hao ndio the second god in earth. We have an obligation and a duty to respect them so that the days of us may belong here on earth. It's a commandment. Yeah, it's a commandment with a promise from God. Na alafu for the relationship thing to work, wazazi ni poa, mnasikiza nini watoi wenyu, unakuwa na haja kutaka kujua venye anaendelea, unataka pia kuongea. Yani si lazima conversation, most of the time actually the conversation should start from upward coming down. Hiyo ndio scala chain of command you talk. Juu yeye ndio hata God hukuwa. But wasiweke barrier, jaribu ku understand mtoi wako na muelejo vitu theory. Wazazi bana, vitu zimechange. Ile kitu yenye ulifanya hiyo miaka ya kitambo, sasa hivi vitu ni mpya. Jaribu tu kuadapt na changes, na ujue tu the best method to channel your information kwa mavijana, na kila kitu itakuwa fiti. Bora tu msichukulia ati tabu, mnaeka vitu zingine ni zenyu, ama mnataka tufike hiyo age yenye mlifika ndio ati tukafunge, ama ndio mwanze kubonga na sisi. Time yote tu mna feel free kubonga na the young generation. Juu nyinyi mnafaa muoneshe njia, lakini jo mkisengenga bana hadi sisi tutatulia tu. Sengenga yani kulegeza watu. Well, thank you so much for such an engaging and also an open conversation that you put forward, just on how we should behave as a young people with our parents. Thank you so much for such conversation. I know many people out there and parents have been educated from what you youngsters have said. All right? Yeah. Well, thank you so much for watching YouthPad. My name is Francis Ngala. Remember, you can send your feedback through our social media handles at KAKTV_Kenya, Twitter and Facebook, KAKTV. See you next Friday.